some of umunna nda no obodo oyiwo, this narrative of no miracle because you are either working or you are either doing this. Bumiten. Ema no eme nnọkata abịakwa nkụ ye. Na nna akụ unu ye aha eme ka make unu feel unu na dey more fuma. But even the way we were on some of you, overconfidence of picking peanut from Bendocha, ne mego duze kayase, ne yada abwaga chuku kerugeke ogu. Overconfidence of ne no Bendocha, ne pick peanut. Yes, it may mean a lot to you. But na so many of you ya every day na obodo you na nyagasi onu there's no miracle because here in obodo you it's either you are working or you are doing this. If you are not doing this or you are doing this, so there won't be any need for you to be praying or asking for miracle. Onwo poliko wulo onye na anya uba ma wo wulo onye na alu 18 hours job. On social media. The fact is that na ha ye jigide ekpele nu na eba opa ha kwocha ebe ha na eje ekpele oba ha play nu obodo oyiwo oga osugbo oluho obodo oyiwo ochoputa na miracle days exist. Now let me tell you why you should stop making such kind of statement in obodo oyiwo, because I don't know what some of you are taking umunna you for nde na eba. You are taking them for what? What are you taking them for? Eh? What are you taking them for? Nobodo Germany ebe ahe no idewela aho, you do jobs, you do this. Mmadu one ka ị ka na trade fair. Mmadu one ka ị ka na Alaba. Mmadu one ka ị ka na main market. Mmadu one ka ị ka na Mandelas. Mmadu one ka ị ka na Ladepo. Mmadu one ka ị ka na Trinity. Mmadu one ka ị ka na Ikoka. Mmadu one ka ị ka na ndemwe street side shop jobs ebe. How many of them keka abata n'obodo keta akpọ top 50 na ndị na-eme obodo ji ekume na ndị na-agba obodo mmiri na ndị na-eme na ama n'obodo na-eme exist? Onwere onye ma onye ewu. You need miracle because you are suffering. You need miracle because you are suffering. You are just too comfortable na nonsense. You are just too comfortable. The kind of comfortable ono na do no na Germany a wonya ko ojiro nwe any single thing some of you na achieve nweba nwiri phone na achieve nweba ibia bu umunna ayi no cha trade fair no Alaba no Ifa, they will be doing fine na etiko street light n'obodo na winter rock na edozi ilo na eke akpara isi ne. They will even have enough that they will build mansions here, buy properties here, and still have enough to share to people. Ngomado contented in nonsense. If you know my Christmas, for the name on the Abia, it be ye trouser jean, you read Apupona, Puare, Man, every do na name na fe Jukono. Ne wifa or respect to many of my fans in the Nobodo who are hustling in good faith, hustling and knowing that neba neje ke budo. Much respect to you all. They understand na if unu jewelo obodo iwo ku unu je hustle build one way so that you can come back home and build your dream life. Respect to all those people who understand that na obodo iwo ha jewelu is a temporary for them to go there and work and come back home and establish themselves. Respect to all of them who are hustling, working day and night there, knowing that it will not last forever. I am not referring to you people. I am referring to the overconfidence who are comfortable that they are in Germany. You don't sleep. You work almost 18 to 19 hours in a day, and you call that being comfortable. Those are the people I am addressing. An average organ trade fair na Allahu gidola oko 8 o'clock teta wa ke zege ba festa kili lashani no uno onye na nwunye ye bi onu oba na festa ko je na nke ya jimai ba na nke ya jimai lido onwe ni olido onwe ni obolo ya bu gulegwu bala onwe moto mo wakada o keke jewala onwe trade for olu ebe ahụ gbage shop esukara na wifi na anyalụ fan n'isi oge ọ chọkwara ije kọla akụkọ na D-line
ọpụkwa njekwa na D-line jekwa dọ na ebe a kọwara onwe ya akụkọ ị nọrọ n'obodo ị nọrọ na Germany ị na-atọ ọbala ị na-ata anụ ọbala na-agbaghị n'eze edu very comfortable na meghepụ ọnụ na-asị na Jesus Christ enweghị ifo ịmụkwa na ị na-ata ahụfụ bata na Nigeria here ịbata ka ịfụ na ị na-ata ahụfụ come back to Nigeria here ịbịa ka ịfụ na ị na-ata ahụfụ na some of these people ị na-efiru na ha na-esiki miracle or this they can keep you, they can feed you, they can give you any single thing you want. A second thought is a state of mind, bro. Which state of mind? Which state of mind? Ha no na Nigeria ebe a no na state of mind da. Ụfọdụ n'ime unu jicha 3 million, 4 million, 5 million. Wee ma akwụkwọ obodo oyibo. Ị ka anọlụ na state of mind ga ha ebe a. A second thought is a state of mind. Ọha ego ka ije n'ichu n'obodo oyibo. Ọha ego ka ije. Onwe Nigerian si na Nigeria ebe a. Pụọ jewe obodo oyibo na awụha ego ka o jere ịchụ there. Is a state of mind. Are you going to spend more than what you earn? You see, it's a state of mind. Are you going to spend more than what you earn? Ego ni na he chuta goro n'obodo oyiwo in 5 years, in 6 years ya he no ebe a nwere ogaranya no na trade fair ji azụ ofu nwa na university n'obodo oyiwo. Every time ono no na ifo onye metala. One more comment from you, I will block you here again. Drop another comment now, I will block you. Emana ụfọdụ n'ime ụlọ ahụ enwe respect. You dey na first comment, never even do another one, never even do. If you don't make a make it na-aga, drop one more comment ebe again, I will block you immediately. Only you be there learn manners. Now, as I was saying, I am saying the truth. These guys are comfortable in nonsense. These guys are comfortable in nothing. What even makes them feel like they are better than thousands of people who are here? No one go top 10 and they so nifa neme iso no to mkpụrụ onye n'ime ha. In Germany, here we don't talk about miracle. Obodo government provide the work, provide the other even in it, or they may say no am I not saying a tax? You go home with a peanut to save. Kiji a compare onye ji 20 million naira we to solar dube yeba na enye yoko 100%. 8,400 kan ji we gba fuel. 8,400 kan ji we gba fuel nji we pa wuno ma. Gbako ye 8,400 nya woro no na agba ye every day like for over how many days ya kita eji we bidi woko oko na do 124 hours eba for over how many days ya ma agba before oko we bido biaba imego no imego ne people who spend the year to live a comfortable life. Do you know how much? No. Come here, ya better your life before you start challenging God in a miracle. You are comfortable. Ụfọdụ n'ime unu bụ Bible jekata nke awuzie no na Nnewi. Ụfọdụ n'ime ha jekata nke awuzie, jekata nke awuzie, jekata adoration na Enugu, jekata nke Ebube Monso n'uke. Oruofu ụbọchị Chineke za ya ekpere. Ụfọdụ n'ime ha ndị na art skit ndị dụka kele afa nke sirim jo ka na-ata afụfụ mana obido na challenge God. Ọ ka na-atakwa afụfụ ọ ka wụ ụbọchị ya ka ọ ka golu ml mgbagolu more than how long? Ọ ka wụ ụbọchị ya ka ọ na gogodulu ml ngolu since na asị you can see sign already obido go challenge God. Moto nyaka golu obido go challenge God. Ojokwulu benne ka na wu dilapidated una na tipia mana obido go challenge God. But until then ega bido eba ya aka efu ye no bu Bible ogo wu na oje n'ụlọ ụka nka ha bido hi inwe ego ha bi 1 naira bido hi ịba ha aka ha na Chineke esi etu ozugbo no nya zoba nku aka ozugbo ofiruzie na onidiro anything from God. Ofiruzie na onidiro anything from God. Onoro ebe ahụ ọ na-ata afụfụ bata here if ifu mazi ibe unu eme bata here ka ifu na many people ndị bisha Europe na bata zibe here ebe a bịa na invest to the point that na ha nwere ike ibi unu na unu na eso ma best yala na so ma best esikwa na Dubai land ya Nigeria here is it not because no build go his dream life na n'ụmụ obombe ha kere ụdị life ọ na-ebi na Dubai
lulu enjoyment ọ na-eme n'ụmụ obombe ha. Ana m ajụ ha ajụjụ, kelee ụdị enjoyment ọ na-eme. Ikechukwu Ohia, drop other comment again, I blog Wongo. If you don't want to listen to what I'm saying, you exit this program. I will program and name, I will block you immediately. Don't come here and tell me how I will run my program. Having said that, let's continue. Jena, some my best to be Dubai, Ubodoku Nemunenu. Man, he is now more comfortable in Nigeria, not even in Lagos, not even in Abuja, but in Umobum Ben Naye, neither or not, simply because now that dream life on Achona America, on Achona Europe, on Achona any part of this world, so he can now stay in his village and enjoy that life. Man, very, 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 very comfortable. You are challenging God with empty pocket. You are challenging God with nothing. You are challenging God even when you are still struggling. What makes some of you feel like no comfortable? Because na lolo and egone ndem will have shop na mponewi, but ndem will have shop na trade fair na tipia within 2 weeks. Mkona salary ga got go. Imokona salary ga. Okay, sorry, Ikechukwu. Dalo, sorry, one name. Imokona salary ga na men on a tipia in a week no boda or in 2 weeks no boda. Imokona salary ga na men on a tipia in a week or in 2 weeks no boda. Still, men on a make quite if any dolo ha from January to December. Men can squeeze go botanikwa na Lagos ya. Oma hivo yeme ujewala na neighbor. Men can a typical species in Oboda, Lutu no Epo Bibia na Lagos, Luta na Aba, Luta no Were, Luta no Nesha, Luta no Nugu, men on a typical Quisia, Luta Puno na village, men on a typical Quisia no Oboda, so just show Moha, no wine, so just show Moha, go one Obodo, we no go one Obodo, a Lota go, 1 room and palo, 1 room and palo, a Lota gay, Chuku Muike, Ezanu, Bequezio can na bago. I am telling you the truth. I am telling you the sincere truth. I am telling you the sincere truth. Una no obodo iwo ụfọdụ ụmụnna ndị jere obodo iwo mife ha jere ime n'obodo iwo ịfụ ha na-agbasi mbọ ike ha na-agba mbọ niile ahụ ha na-agba na Nigeria ka obi ha dụ na Nigeria ka obi ha dụ ọsọ ụfọdụ ndị otu unu ndị jewalugolu helego betrite ha lee ancestral home ha nwanu root nwanu ha na-echi ya helege kukowu aka onye ọnwụ na ozi obodo oyiwo ọ na-survive zi na penny do very comfortable there. You are comfortable with what? Akpara isi one ka ikere ụmụnna na Christmas ka ewuzi Jesus Christ ka ozi ngụ Jesus Christ say biagolu they don't need Jesus again. Ụmụnna agbata obi niile enidiho miracle. Yeah? Would say Jesus Christ mebelu ha miracle every Christmas bu 1000 bags of rice ka eyo ụmụnna niile do show na ha yerigido rice ya wee ruo Easter lukwa bukwa ya again ke kwafa. Would say Jesus Christ ụmụnna niile ka ngo nwa nozi Germany need those miracle. Nnegu na nna go na ụmụnne niile ma ebe ha no sechality they don't need that miracle. Ọkụ ụfọdụ n'ime unu esiho mana ndị atagolo ego kpata ego nke na generation ha to come na onwere ife nwere ike gofa hapụzie maka fanwa kele ụdị ọrịa ahụ dị ife ahụ ya adapụta ọwụ na ego ya agwọ they cannot afford to bring out money. They don't even challenge God. None of them na challenge God. Ụmụapịa ka na-eyigharị jeans n'obodo oyiwo ụfọdụ n'ime ha 7 years ha ji wepụ ha tupu ha bara Nigeria here, but you can now sit and challenge God because na ebe bridge na arụ onwe na-ebuga ya eje America na-ebuga ya eje America. Ana m ajụ ajụjụ na-ebuga ya eje America na-eyi jeans na polo eje America na-eji ya eje America Chukwu onwe ike eze anụ ibekwe mmadụ agwa gị ya n'afọ ife ikpu ka ntike gwa ma obodo okita gwa m village ka nje ebe aje ju ese they will not know who you are. Mana ofere ọla alụ zuru nni ịnọ n'obodo oyiwu na-ekwugheri o nwekwara ike ofu nwanne nwaanyị eriho nni wee na kpụla n'abalị nyaa ụna na-esegharị foto ebe trenu na-agba n'elu
onye pụta oburu fonu sego na-ekwobe ndị ọcha ịfọka trenu na-agba n'elu ọwụ na Naijiria kịta ihe onye Naijiria wụrụ onye isi ukwu atọ wụrụ onye isi ukwu atọ Imo steeti ma ọ bụ ofu onye ma ọ wụrụ onye Ọhafịa trenu na-agba n'elu na Ọhafịa be nna gị water fountain ọdụ na Ọhafịa be nna gị gụnụ ọdụ na Ọhafịa be nna gị ihe eji wee nwee mụrụ a nọ n'obodo oyibo na-agbalụ m vidio be ndị ọcha ifele ọha dị eme ụnụ anọrọ na close to men gbasiri ike na Amerịka nọrọ close to men gbasiri ike na Asia nọ close to men gbasiri ike na Europe nọrọ close to men gbasiri ike na ụmụ Arabian countries a men gbasiri ike na-emesi ife ike n'ụmụ obodo niile bazie nọ ma na ụmụ African countries a men gbasiri ike. You will never hear them talking this nonsense. You will never hear them talking this nonsense. Under Ikeguru situation, from January to December, Hana Kolundebe Hakoko, a Gunine Bataria Kone, Nubudo, Wolie na Balakolo, Wolie, Nejelu, Ibena be Nigeria na Christmas, Ojewal Australia, Ibena be Nigeria na Christmas, Ojewal Italy. Na wala banko at the end of the day after 10 years 15 years ebuputara ya na Facebook biko who knows this person o si no wo onye Enugu o to ko na emesi ka onye ahụ adọghọ biko no anyị chọrọ ka atụkọta ego ka akpọnata etu a 30 years later igwe onye obi uno si unu na adọ obenne obi ebe ka ọ ya nọ mana kịta ha nwere time ha ya eji wee chụọ ego were ebe dozie ebe nnafa ha nọ n'obodo iwu na-ekwugheri na-agba kamera ebe niile everyday na-egosi m trenu na-agba n'elu na-egosi m trenu na-agba n'ala na-egosi m underground trenu adọrọ be nna gị ube ndị ọcha ka ọdụ isikwa na ancestors ha ọka ibe yet ọdọrọ n'isi ukwu atọ be nna gị iwere nke dube nwa onye ọcha na brag nke bụ na ancestors bụ onye ọzọ iworie na brag ọ na-eme nne n'ụfọdụ ifuru ka o si ekwu in Nigeria that is the only place where Jesus Christ do miracle in Germany here Jesus Christ doesn't do miracle here because we have jobs here o mere pụpụrụ ọnụ sị na ụfọdụ ndị enweghị jobs na ha nọ na kerife ọkpọdoro ya nya ndị a na-emere ọgụ ndị ọcha na-edebezi na-enye ego ha na-akpaghị nri ha na-eri na Nigeria here. An average man nọ na Nigeria ebe a na-agbasi mbọ ike. What are you telling me? Christmas if men na route ahụ ị na-ekwu you are going back to their route ịzọbụ ọba amụkwụ na nwere ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo ọbụla agụ ya nata but they are working tirelessly to get their papers and documents so that they can come back and visit their route. Ọ maka ndị abụka mmiri ekwugheri ha marụzi ụzọ be nnafa welfare daalụ mmeghe pipo n'ọnụ na-asị so na on welfare. Mmadụ one nọ na welfare na Nigeria ebe a even onye na-earn 50,000 naira na Nigeria ebe a nwere ndị ọ na-azụ nri. Even onye na-earn 50,000 naira na Nigeria here nwere battalion of people ọ na-enye nri. Ọnụ bụ nwaanyị ọ na-asụ stay ụmụnne nọ n'obodo oyibo na-ekwugheri Imuhonongu need the highest and greatest miracle. Imuhonongu need the highest and greatest miracle. Kini diril. Inasini need a miracle. None then on Nigeria need a miracle. Na Nigeria here. Nigerian can no Nigerian can be shall outside over 30 years. Mechanatane. Kena sem non de neba need. Batani mafia. Enyi nwoke a na-eme ọkpọ isi ya na nwanne nke na-eme ọsịghị na nwanne m gote igodoro ya 50,000 ka o wee ṅụọ mmanya ọ na-atọ n'obodo oyibo ebe ahụ ịnọ na-enyekwadoro m Emeka 50,000 nata ịnata ka mkpoje ube Emeka ịgba ọsọ nata ka mkpoje ube Emeka ka ịgba ọsọ ngụnwa na onwe ego dị 42 years inubughị nwaanyị Emeka ahụ ịfụrụ ejidego ụmụ eto na-azụ ha na skuulu mara mma biri na flat na Lagos ya
ọlụ na 3 rooms and parlour 4 rooms and parlour be nna yo ịnọrọ ebe ahụ yishi onwe gị ọgọdọ mara mma na-eko ka bread mara ebu che na o nwere ife eche onya ka unu ji feel unu need rose miracle na some of these our comedians and efa nke 1 naira bala aka obido mesigariba up na Slim Joe look at Slim Joe ogota Mercedes ML ụbọchị ọbago studio ozugbo nya na chukwu amawa n'aka ogotara Mercedes ML ụbọchị look at the kind of background onwelu ụbọchị o jere village ha look at the environment ebe ogosiri anyị. You can now imagine what growing up feels like to him. But right now, the moment God will see a light for him to explore and shine, now the rest of the family obidi kwechukwu ndo ozugbo nyana chukwu amabanaka so nya we be fan ebido 1 naira egolulu 1 million or 2 million clock on account e gbagam mana mgbe ahụ ga ado ho ebe ọma ha ọkọ ya amayisi o nwere ike na alahụ n'ụlọ ụka na alahụ na night vigil soro n'ọcha n'ụlọ ụka soro na kwaya 1 naira baha ya aka ọga the story will change. Ma o si ha ebe a pụọ jee obodo oyibo nene ndị niile ma n'obodo oyibo na family hu eso ha ka ife niile ya na-akọ ifu ka ha si progress n'ezie ha nwanwu ndị na-build their empires n'obodo onye ọzọ. They are telling you to go back to your root, but they are busy building their empires na another man's land where other people ancestors are living. Onwere iberibe karịrị nke ahụ. Onweghị iberibe karịrị nke ahụ. Nigeria is the only ife ha ji da agbata do Nigeria anya ka nwa diga amahọ obodo mmadụ ya sugido generator na-agbanye ọkụ be for 30 days. Ihe menwe wusari ahụ jene shu mmiri na-eweta ego ndị Hausa abịa na-efiru ihe mmiri na ọwụrụ onye boholu adọbe ọwụrụ onye dọba tank abịa na-agbanye mmiri. They practically pay for every single thing how they make their life comfortable here in this country. Can you sustain what we do here with the money and obodo? Can you do that? You cannot do that. So what makes you feel like a miracle? You need that miracle. In a while for because of no for the name Hana Yoga ego. Onye nyere ego free aya na asopon no onye need the guy and onye ka after all onye kana mmadụ mma. But I am telling you that to the greatest percentage na only trade fair agaria onwere ụfọdụ ndị na-agba ọsọ afịa na trade fair ka ngwa bi obodo oyibo wee nọrọ comfortable. Ana m agwa gị ka o wee wụrụ ngwa eziokwu gụrụ eme onye ọnwụna n'obodo oyibo o wee wụrụ na ife na anụ ọgụ abụlọ. Look at ụmụnne anyị ụfọdụ ndị n'obodo oyibo build goro their home and their place here na Nigeria. Ọ naghị eweta aka na 17th of December 15th onye ọnwụna n'ime ha wụrụrụ mda minus ndị enwe ha akwụkwọ minus ndị enwere akwụkwọ na ndị enweghị ego dewelu onwe ha n'ọnọdụ na ha na-etu a ọkwa maka ndị anọ na social media na-enyegharị mkpọtụ mmadụ one n'ime ha ka ị na-afụda Nigeria. Mmadụ one n'ime ha ka ịfụda n'alụ ha sịgo na ha abata na Nigeria na ha anago ị na-afụfa. They know they come here. Ụfọdụ n'ime family go here. They are now living the life they thought they are living there, and in their mind ha che na ha do comfortable. Ọmụhụ na Lagos ya na onye ụfọdụ ndị ya afụ na keke na ụfọdụ ndị ya afụ na bọsụ wụla lọdụ ka ha wụ n'obodo a nwee unu ha na village. Ụmụ ha nwere ike ọwụrụsọ ụmụ ya ebu aka nọ na university ịtọ nwere ike ha graduate chana na agụla akwụkwọ. Unu pụta na anụrụ na-enye ekwugharị okwu. Yes, anyị mana gọọmenti nọ n'obodo a ahụ enyela anyị aka, but ife gọọmenti n'ididebere imela anyị n'obodo ahụ nwobere ife unu niile ya like kwenata nwobere ife ka anyị n'ididebe ka gọọmenti imela anyị n'obodo a unu niile ya like ịnata.
bitter truth and sweet testimony. Nnukwu daddy him. I greet you, sir. Uko na ani feel no feel ola zuru fanni. But you are suffering. Nekwamo nchokite echini na will not go to anywhere. Okoda why him AC bito no toto la ogido la chechie. Okwamu jeru uno Christmas njeru na December 3rd. Uno Christmas njeru na to December 3rd. This in South Africa but that is na 3rd of December. Nyaka mbatala onembo. Onwere onye nji ụgwọ. Onwere onye ya hụ ma bịa osemo ezugo na ebia ebe ata ezugo na ime nka ezugo I will issue you kweli. Nobody will issue me kweli, man. That is the kind of freedom we are talking about. You know, maybe when 18-19 hours in a roll, if in a roll how we make it ends meet. Yet a guni na hena lota eluhogo ego any Chris or so Giato for 20 feet beer na trade fair. Yet if you onya hena if you self you didn't can cap one you didn't can castle pass but so ya batakwana na Nigeria obiakwa na ba don okwa inego ikwa mmanya ona ango inego ikwa mmanya ona angore ona angore mmanya amom ifonu na dey feel unu feel na ndị na-ejuka na Nigeria ebe a no unu kachafa mma mmadụ na n'ime ha ka mma. Many people na-efu na-ejuka na Nigeria na-esiri na akpa ha na-egwupụta ife na-enye ndị mmadụ. They are employers of labor. Say ka na-enye mkpọtụ na-efuru ọrụ ị na-alụ n'obodo oyibo. Many people ahụ ị na-afụ ị na-asị na ha need a miracle. Wole created employment to other people. They are feeding thousands of people. They are empowering many people. They have not even dragged the place of God. They have never dragged the position of God. They have never for one day questioned the existence of Christ. Yahweh put on a social media na bamba una nyem oto because no obodo oyibo unu obodo oyibo anya adochakwa unu mma but take a trip and come back to Nigeria. Bata je na ogbenyu, je na community, je na village, je na meeting ụmụnna na meeting ndị obodo na Lagos. Ilu oke ịmalụ na mmadụ one na-atụ ụdị afụfụ ahụ iche na-ata n'obodo. Bata ka ije ka ịmalụ mmadụ one na-atụ ụdị afụfụ ahụ iche na-ata n'obodo. All government na-ataba anyị afụfụ. It's not that na ya ha agba mbọ. The kind of energy and struggle anyị na-eti n'obodo a were create the kind of comfortable life anyị na-ebi n'obodo a. Unaye timu that kind of energy n'obodo iwa ahụ nọ. Yes, mụnwa wezugo kwurie. That is why many people ndị do wise one kobo bara haka n'obodo iwo ha na-ewo nata here building empires here knowing that one day they will still come back to obodo and need the miracle. And when they come back here they still need that miracle. Yes, they still need that miracle. Chori nwanne m Onora Udogwu, I greet you, my able SP. Yeah? Man na fabata here, they still need that miracle. Yeah? Umulu onye n'obodo iwo uche edo na Nigeria here, obi edo na Nigeria here, na aka efu onu na akọ. Nobody. Umulu. Also, they lost but found that. The only time Oyeji went to humble mgbe wolo so n'obodo iwo at the end of the day, agbazie na social media. Na ifuru onye a ebe ọ na-alahụ n'okpuru bridge ọ na ifuru onye ebe ọ na-alahụ na nkilo anyị wee jụọ onye ebe ọwụ ọsị na owu onye Nnewi ajụọ onye ebe ọ na Nnewi ọsị na owu onye uru Umudim do ndị Nnewi na-ekwenụ nwanne ụnụ marakwa na ife ụnụ ya eme ka ọ mbịa kpọrọ nwanne ụnụ mgbe ahụ ife isi ya pee mpe ma o wee jee prison visit kịta ile ife yi na ahụ ile na-agba galala ma ewuru ha ya tukpuo ya n'ime onweta onwe na deportation camp efu ya isi ya pee mpe mgbe ahụ ifuzie ihe ebe a ka ọ ya anọ wee nalụ bịa nala Jizọs onye nwe anyị nyere gị ya n'efu ị na-agụ ya n'ụlọ mkpọrọ mgbe ị jere efu ya ọ na-ekwesị egwu ike na-aba na mmụọ. The kind of God unu na-enwe ewife m ada aghọta. The kind of God unu che na ife niile nọ ebe a na agụụ na agụfa. Unu che na ife niile nọ hia na agụụ na agụ ha. Unu che na ife niile nọ hia na agụụ na agụfa. Yeah? I don't understand. Yeah? Nenu sirimjo. I just nene sirimjo. Na mwamu. Even juro onwe mo so sirimjo. So there must be sign. So
the little sign ahụ ịfụrụ emego nke ikopu. There must be sign. You gonna Mercedes. There must be sign. The little sign ahụ ịfụrụ emego nke ikopu. Emekwa na moto ahụ igolu iji wee na-achị ikopu na onwe na ndị nyakagolu nke ha. Onwe na ndị nyagori egwogwo tigwo ya tigwo. Before you saw that sign, a lot of people have go multiple signs a long time ago. A long time ago. Nke 1 naira baha na alaka, onwe nke wuru nke azuru na egwu Chineke. Onwe ke owukwu nke nne na nna ye ji ebube na ma, onwe kwere ke wuru nke ọmụmụ ya wu miracle. Onwe kwere nke wuru nke na n'ọdụ ndụ taa wu miracle. Onwe kwere ke wuru nke na azugidori ezopụta ye ba azupụtara ya wu miracle. The moment o eno ha na the first 1 million or 2 million bari aka o chagari ya ogbaghị na onye uchukwu gono ke na agba me fa. There is nothing like a miracle because o nene na anya ni go yo je na nke dro gbarie ma wo je na nke mesi one rie ọ na akuzi he can afford to lodge in a hotel, he can afford to buy ticket airpiece fe da na Enugu si na Enugu fe United Nigeria da Abuja. He can afford to talk a little bit now. Wozifo needed Jesus and has a baby, nothing. For the name ha was in Omala and then a buffer. For the name family who leave no chana one yamo no one. Yahweh put no ka one ye Jew. Isheno Sunday naturally. Unye barrow. For the name ha pucha Highland and ele 17-18 million webian no ka. For the name have which I missed this and a letter to something to 40 million. We be no car. Waiting for zone of Jaleba now. Corbiana intercede on behalf of Moka Noria Devenuno. So Kenolena, Facebook eba him fa in a query. Munyegune Muanya, Negune Muanya, Umunegada la hola, Nagada la hola, Hana Suena Suepenisiu. You can now afford onya kufodoni munu jebe ne umu ha ife mbuge ebido ne umu ha ife mbuge ebido ma wacho nna ga acho ife mbuge ebido acho onye ahụ acho ha onye ahụ na intercede ihu na that gap your suffering ebido mana fodoni munu amaho ono pụta na anyagasi ọnụ anama amụ na amụ ono na anyagasi ọnụ anama amụ na amụ. Anyway, I just ensure can make a little bit to topic here because now from that young guy he will win. What do we win say can even him do mokrobia these days? Even him do mokrobia these days. Look at it to engineer Ato Ezeno. Engineer Ato Eze can be said to be God to many people, but he has never drag the position of king with Jesus Christ. He has never taken the position of God upon how powerful that man is. That man is a powerful civilian, a very powerful civilian. I will just say, Buamo, we turn now. I just want to talk and move. Okay. Upon how powerful these people do at this age at Ezeno, even Aguzi Yago up town or Zeno Shebe in the choir, an abolabu, the choir on a place in a salary every month for over how many years? Every month you receive a salary on a cuckoo who happen then on a bank. An abu, ne will hang on leg, or even Aguzi at Eze. He on a fin a private jet, yeah, or show of a basso villa. Na any state in a southeast or any state in a Nigeria, private jet at $1. Governor no Buda hire man at $1. And on na Zambia, one a Zambian friend, now one no a Nigerian guy battle a host to na state house 2 days ago. See Kerunye de fa. Wagidon send the man no into oil sector. No mwelu private jet, no see from southeastern Nigeria. Mwese Kerunye de fa. We will put a picture, we go semo. We would engineer at Eze. Red carpet reception Kenyeriena na Nkwazi house.
na State House Lusaka, Zambia. President of nations na Oasa. Yet they have never dragged the position of God. They have never questioned the goodness. In fact, some of them, Yagbauna, charity fan made today, or Gofan made today, is to appreciate God for everything He has given to them. The kind of lifestyle I deserve. Man, you question God. Eh? Look at somebody to go make an who make an an ancestor and name. Eh? An ancestor. Nya go no ancestor of money and name. Eh? These people can they say bulana pele who make an name with Oji or go na for Jesus. Eh? Olu no ko sukela na ebe okwu amen. Eh? Nde fada bata ebe o welcome one nde bishop bata o welcome one o weworo panado karo o panado ka eli jubu ha fo imebu nke zuru ngo na be gbam na Jesus Christ nga na o nwere ko wolo ni obodo community mo family to call ego wezi obodo oyiwo of all there as miracle. Some of you system unu ji we do obodo oyiwo is a miracle. On a normal suppose they in America today. You know that Nangonwe Fume in America today is the greatest miracle you can never imagine, because for the name product of miracle with a budget obodo oyiwo. Ilu obodo oyiwo abuse the process. Yeah. Ndocha he no befa. How can I put yamem? Onye gwara uno se ego mkpa ego na-eme ndị mmadụ ji eju n'oge. Onye gwara uno so mkpa ego. Iya afọ ọgaranya nwere ego, nwe ife niile a na-enwe n'ụwa. Oge intercessory prayer n'ụlọ ụka ị na-ekpe ọ na-ekpe gụnụ ka ọ na-ayọ Chukwu. Ego ka ọ na-ayọ Chukwu. Ana m ajụ gị ajụjụ. Nya intercessory prayer asị okay ka ikpe ekpere maka ife awụ ọchịchị obi anyị. Ị mara ife awụ ọchịchị obi anyị yọọ ya Chukwu. Ifu ya edu busy na-ekpe nyanwa na-ekpe. Kedu ife ọ na-ayọ Chukwu? What is that ọ na-ayọ Chukwu? Ego ka ọ ka na-ayọ. It's not money. Ọbụla nwa ọmụgo nwa. Ọbụla arụ ike o nwere ike ọ dị strong. Yes, nwekwa ike ọwụwụrụzie na n'ife ọgaranya ahụ na-ayọ Chukwu ụwa ahụ ike ewe njuzie gị ajụjụ. Ọgaranya dị etu ahụ who can afford to go to the best hospital in the world ka nọ na-ayọ Chukwu maka health. O wee wụrụ Mathias na-abịa ịgwa m na o je mepe nkaraka ahụ na ọgwụ adọ capable of treat onye malaria na mana soma best lụchalụ that standard hospital ọlụrụ Louis Chapel be Louis Chapel be kai onde ma ifo ọgaranya ịma na asigodu nnọọ ka helicopter da be burie from be we buje na the best hospital enwe na this world. He can afford that. Maruzie arụ ike ahụ ọ na-ayọ ọwa arụ ike ego ya wetara ya mana ụmụ ife ọ na-ayọ ọ mana o nwere ike ife amarị ya go beyond what hospitals can handle. O buru ya n'ime na-ayọ Chukwu si biko Chukwu merụ m ife dị otu a na ife mmemere o wee wụrụ ngụnwa. So sometimes when I look at you people, una not good enough to motivate me alone to live my faith, because nne ndị nọ na that my faith afrodo mi fem meji angango wante. You have to orinege onye chọrọ ka edoka ya ntị. Onye chọrọ ka edoka ka ya adege ntị. Ebe anọ achọrọ m edoka Mathias. Yes, because abịa na ụmụnna m ndeke ya ka nkụ, abịa na family m ndeke ya waja. So ka ife meji achọ ka ndoka. Achọrọ m edoka. So I look up to people I want to emulate. Those people look up to as my mentors. I look at them. Look at what they believed in. Look at somebody like Kosharis.
ebute fo Koshalis eburu Bible na-ezi ozi ọma. Koshalis mmadụ ka one of the highest employer of labor enwe na ala Igbo, a captain of industry. Ndị ọcha Koshalis nwere ndị India, ndị ọcha Americans ọ na-akwụ ụgwọ as expatriate na company ya. Koshalis bata China, onwelo company dị ife ahụ nọ na China ọ batalụ that cannot give him a first class reception. Ndị anọzi ọdụ ka international citizens. O wee wụrụ ngụnwa nwee ka tụkarị ka mmadụ ege ntị. Koshalis na eburu Bible saa. Koshalis believe really na nwa onye ọcha ahụ ancestors ndị ọcha ese na ọdụ powerless. O wee wụrụ ngụnwa mata ya sị Koshalis regional manager Koshalis is more powerful than you. We are not talking about Mataya Koshalis now. Regional manager, and I'm saying regional manager. Can you then sort of the manager of Koshalis Rice is more powerful, more relevant, and more recognized than you. He can sit in a meeting you dare not enter. Yes, he can interact with people you can never. Yeah, it will take you a long time before your dream can come there. Not to talk of chief cosmas man madoka no way ye mana Koshalis with the guni now how powerful all over Africa amayama Forbes afaye apiago na Forbes magazine believe in Christ. Tell me why. I'm struggling, you are struggling. Which kind of wisdom can you wisdom? They can spend billions to make research. What is it they have seen? They have seen it all. What you can even see in the next 50 years, they have seen it more than 30 years ago. They can now afford to say, to begin to see. In fact, if they begin to see themselves as God, you even imagine say, on a field, yes, they have gotten to that level. Uputo mafa, state mafa. But to have submitted to this same God in our body, you are waiting to see how powerful Jesus is. You have not seen that almost all the most powerful people in Igbo submitted to him. Which kind of a king is that? That people in Africa, kings here, submitted to the same king. Ngoma wonye newi. We show that powerful. Ndetoka akashamha. We show that powerful creature can Jesus Christ. Now, we who a king to the newi submitted to that king of kings in anyway. Has he not proven oga anamadu ajuju or no go gaga oga? So only when we go by ibiri igwe joker submitted his own kingship to Jesus Christ. Tell me how powerful again Jesus. Why do you still doubt his kingship? As he is and there's a nine nada no way. Is there's a nine nada no way. Kirifozo Echoloyem. Nya would go to that name is an imaginary name. No, an imaginary name that never existed. Let us assume that not a name. Now that name is a fictitious name that never existed. With the kind of power, and you go that name, will you not be scared? Will you not be intimidated? Like in Anomaka, Chief Apambo, a mahoney chief Apamba wo, if you boyo. Emodo nya agbawo na echifa abambo mahonyo mana ateze kuepo say much respect to Shifa Abambo. Koshalis kuepo say much respect to Shifa Abambo. Kelo garanya de fa in feel okuepo say
I respect Apambo. Even without seeing or knowing who that Apambo is, are you not going to respect that name automatically? Be the fact that now people in maximum respect to are respecting the same man, even without you seeing him, even without you knowing if that man even exists or not. Will you not transfer automatic respect to that name Apambo? Take that to be Jesus Christ. From then I say that Jesus Christ is just a man from a storybook. Yes, let him be the man from a storybook. But kings, men of timber and caliber, men who middle class, are submitting to that imaginary name. That place him higher above you. Because now those people who are submitting to him are much more, they are the people you have much respect and regard for. What kind of sense again am I not making? Your sister Nemo but on a call one man. If that man only marry that man. But because of into your sister see we not regard here. Even before you ever see that man, you have started respecting that man and regarding that man. What else do you want me to tell you? So, even this broadcast, because of that guy in follow, do very careful. Do very careful. Know how you feel because no been docha. Because no been docha. That you people can now take the position of God. You people can now question the name Melu name migration today that even made you to even cross over to that side. Be very careful. Be very, very careful. May end this broadcast now actually in the walker. When you summon of man, go away digest your man tomorrow Sunday. Mommy for Matthias and our bone. Who is Matthias? Who is Matthias? I've been unable today. We have men of timbers, we have elite, we have men of different classes of men. With all those things how to their various communities, they still respect this God. Manangoma on a make a rice, Jekelu. Ekeko rice ya anafa Jesus. Okulo anyekulu free medical if I anafa Jesus. To appreciate God. Empowerment is to appreciate God. For if a God do menufa. But you are having issue. But you do very, 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 very careful. Do very, very careful. Don't think that people who are here in Nigeria that they are suffering that don't wait for you to say that God will make a miracle here, but they may bono as if a cross over. Be bad like a man was a good of man. Came on if will ever name yeah, the class of men will buy here. Even Egypt for do Jerubu was a Hashota capital, how you do penetrate Muni Mafia. Or because ni mewelebo ko ye make jeba mani lu ha na eba neglect as the ndem murie here ebe ko ni home nya nde pulu through here ebi pulu wo through if as a miracle can if melu ni pulu push mo here but you are degrading people who made it, people who are surviving in a country that you fail to survive. Tomorrow we hit it habani amala yemma kashifoni.